Jebali bajja kuba batuusaako nate buli kigenda maaso mu kitundu ekyo. Nze Marion Nakitene ne munange Muhammad agenda kuba atuyungako mu bwangu ddala mu lulimi olw'obubonero. Katandike ekitundu ekisooka nja kukitandika ne Minisita omubeezi wa tekinologiya w'ebyamawulire n'okulungamya eggwanga Godfrey Kabyanga atongozza enkola eya Safe Posta Express ng'ekolera wamu ne tekinologiya oba ngesonyiwa mukatono nga bano bagenda kukolera wamu n'ekitongole eky'obwannannyini ekya Safe Border ne National Postal Operator kiyambeko okwanguya ku mirimu. Enkola eno yakutambulira kunju nga yakukyusa nnyo obulamu bw'Abannayuganda n'okubasembereza empeereza. Ng'emu ku nkola y'ebitongole bya gavumenti okukolera wamu n'ebyobwannannyini mu kutumbula n'okutondawo emirimu, gavumenti etadde omukono ku ndagaano ne kampuni ey'obwannannyini eya Safe Border nga kigendereddwamu okutumbula n'okusembereza Bannayuganda obuweereza nga enkola eno etuumiddwa Safe Posta Express. We all know that the days when people would travel to look for the nearest post office are behind us because virtually all they need is easily available to them in a digital form. Minisita omubeezi wa tekinologiya w'ebyamawulire n'okulungamya eggwanga asiimye n'abavuddeyo n'obuyiiya buno era nga yakuyambako okutumbula empeereza ez'enjawulo ku katale. An innovation like this one therefore meets all our aspirations because it is aimed at improving service delivery while utilizing ICT. Minisita avunaanyizibwa ku by'okusiga ensimbi Evelyn Anite ategeezezza nti kati kampuni okutambuza obulungi emirimu erina okukozesa tekinologiya ow'omulembe. We're going to create more jobs. We are also going to make sure that we invest more money in Posta because we want this innovation to succeed. Bekikwatako bategeezza nti enkola eno yakuyamba Bannayuganda. This product that we are building is not for us. It is for the Ugandans who have continued to ask Posta. It's for the Ugandans who have continued to ask Safe Border. And it's for the different requests that are continued to come our way. So we are just a group of people, the different businesses that are just willing to serve the different communities in the best way we can. You come and we discuss and we make sure that services are delivered to our people. The horizons of Posta Uganda have been extended widely and we look forward to great success together. Wetwogeera enkola eno yakusooka wano mu kibuga Kampala wabula nga akadde konna yakutuusibwa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. UBC LEERO Ministry y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo efulumizza kalenda y'okusoma ey'omwaka 2022 ng'abayizi bakutandika ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwa January omwaka ogujja mu ggwanga lyonna. Kaakati ng'aggalawo omusomo ogw'omulundi ogwa 28 ogwa Ministry y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo mu kisaawe Kololo. Minisita y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Janet Museveni abayizi bonna bakutandika emisomo gyabwe mu mwezi ogujja mu butongole. Minisitule y'ebyenjigiriza n'emizannyo erangiridde ng'abayizi bonna mu ggwanga we bagenda okutandika emisomo nga ennaku z'omwezi 10 omwezi gwa January 2022. Abayizi bakusomera sabbiti 14 mu ttaamu esooka olwo nno bahumule ng'ennaku z'omwezi 15 April 2022 okumala sabbiti 3. Second term opens for 14 weeks from Monday 9th of May 2022 until Friday 19th of August 22, followed by a holiday of 3 weeks. Okusinziira ku nteekateeka efulumiziddwa abayizi abali waggulu w'emyaka 6 beboka bagenda okukkirizibwa okutandika okusoma ekibiina ekisooka. Okusinziira ku Minisitule y'ebyenjigiriza mu kiseera amasomero we gaggalwawo olw'omuggalo gwa COVID-19 ogwokubiri mu mwezi gwa June 2021 abayizi abaali mu P4, P5 ne P6 baali bamaliriza bye basoma era nga kati basomoseddwa okudda mu kibiina ekirala. Ng'amasomero geeteekerateekera okuggulawo mu January w'omwaka ogujja abayizi abali mu P1, P2 ne P3 mu mwaka 2022
bakugenda mu kibiina ekiddako. Kigambo progression nti abaali mu P1 wadde tebamazeeko bye badde basoma mu P1 bajja kugenda mu P2. Taamu tujongeddeko. Luli taamu zaabanga za wiiki 12 ntono nti obasomesa bano ate netubaddamu netuba traininga kibasobozese omwana ng'agenze avudde mu kibiina kino n'adda mu kiri okumusobozesa okutegeera ebyekibiina ekyo ate ne by'ataasobola kutegeera nabyo n'ayambibwa okubikola mu bbanga lyerimu. Omuggalo gwa COVID-19 gwakosa kinene abazadde nga bwe kyali ne ku bannannyini masomero. Kati minisitule y'ebyenjigiriza etangazizza nti abakulu b'amasomero tebalina kuwanika bisale. Ku nsonga y'okugema abasomesa, ebitundu 7 ku 10 by'abasomesa 5 bafunye eddoozi esooka ng'ebitundu 28 ku 10 bebagemeddwa ddoozi zonna. Mesa n'abo ababayamba mu masomero be tuyita non-teaching staff. Singa togemeseddwa tokkirizibwa kukola ki? Kulinya mu premises y'essomero oba mu classroom. Ab'emyaka 18 n'egiwerako tubasaba namwe mukole ki? Geza mufube munoonye gwe munafunira vaccination ya COVID-19. Ministry etegezezza nti okuva mu mwezi gwa July 2020 mu mwaka gw'ebyensimbi ogwo gavumenti yafulumya obuwumbi 107 ziyambeko ab'amasomero okugula ebikozesebwa. 95 tuteko obuwumbi 62 ne tugamba nti obwo obuwumbi 62 bwe bugenda kudabiriza amasomero 62 billion bwe bugenda kudabiriza amasomero nga bakola minor repairs ne facelifting. Kubimu kubiteereddwa ku mwanjo kwe kulaba nga amateeka ga COVID gagobererwa, okubuulirira abayizi okubangula abasomesa n'abakozi b'amasomero abalala batandike okusomesanga beetegese. Ndi Nafka Farida ne Steven Kalisia Kololo. Weewaawo UBC LEERO wetweyongerayo ebibiina by'abakozi ba gavumenti biraze obweraliikirivu olw'omuwendo gw'abakozi abatyoboolebwa buli lukya ogweyongera nga kino kiviiriddeko empeereza okuziŋŋama ye Dr. Marion Nakitene agamba nti abakozi gye bakoma okutyoboolebwa emirimu mingi giziŋŋama mu Uganda. Ekitongole ky'abakozi ba gavumenti ekigatta ebibiina by'abakozi ba gavumenti kitongozza kampeyini okulaba nga abakozi bakolera mu mbeera eyeeyagaza naddala mu nsiika y'ebyamasannyalaze, amazzi ne kazambi nga baagala abakozesa abakozi okuteekawo embeera ennuŋŋamu abakozi mwe bakolera nga basinkanya ekibiina ky'abakozi ba gavumenti mu kibuga Jinja. Omuwandiisi w'ekibiina ekigatta ebibiina by'abakozi ba gavumenti Dr. Marion Nakitene asabye abakozesa okutunula mu nsonga z'abakozi be bakozesa basobole okuweereza obulungi bannayuganda. The current project actually brings about 3 unions. That is Uganda Electricity and Light Workers Union, Uganda Public Employees Union, and also Uganda Local Government Union. The project mainly focuses on promoting transparency and decent work in supply chain management, and this is within energy, water and waste sector itself. Now, what do you mean by promoting transparency? We note that there are a number of players that are providing these public goods, which are very critical for our development. We're also looking at the issue of waste. One thing which is quite interesting in Uganda is that we do not have clear waste management policy. Even though we have an environmental policy, but when it comes to management of environment, it's not clear. Look at KCCA, they have an ordinance of 2000. But if you look at the way currently contracts of waste is being managed, there's a lot of division, and there's no clarity in terms of who manages what and who runs what. However, if all of these players within these 3 sectors came together and actually said, okay, how are we going to manage these resources? From waste management itself to water management to electricity management, we might find ourselves that the tariffs are actually going low. Atwala ebyobutonde mu kibuga Jinja, Evanistin Nabihamba agamba nti okukozesa obuby'ettaka n'ebintu ebirala byayimu ku bikosezza ennyo ekibuga Jinja. Ssentebe wa Uganda Public Employees Union Agatha Namirembe annyonnyodde ku ky'okutulugunya abakozi abaweebwa emirimu mu kampuni z'obwannannyini. Tulina abalala abatuyambako mu mirimu gyaffe ng'abatusimira ne batuteera payipu ezo wansi. Abo si bakozi ba National Water naye kampani eza bulijjo naye nga batukolera omulimu mulungi nnyo okututeerayo payipu ezo.
kale abantu bano ebitongole oluusi bigenda ne bibawa emulimu naye nga babagambye nti nga babasasula buli lunaku betuyita casual workers kubanga babasasula nga bamaze omulimu oba tasika ebeerawo nti leero mugenda kuteeka payipu okuva wano okuva okutuuka wali naye ne batabawa nti babawadde contract gye bagenda okukolerako oluusi omusaala nagwo tebagutunuulidde bulungi n'embeera gye bakoleramu naye teba nnungi nga tebabawadde bintu byakozesa nga gambuutu oba overall nga tebazibawadde kati twagala naffe tubatunuulire nga bwe tutunuulira abakozi abaffe aba national water tugende tuteeseganye ne kampani zino zibeere nga zisobola okubawa nga zisobola okubakozesa mu mateeka agafuga abakozi mu Uganda bonna labor laws nga nazo bazigoberera. Clement Wangera yakusakidde Eddakiika 15 zezise kusamu yakawongeze mpumula mu nkomawo n'ekitundu ekyokubiri oluvannyuma lw'obubaka buno toseguka. Everyone deserves more this festive season, which is why MTN Momo is giving you more Senku points on your MTN Momo withdrawals at agent locations. Get 150 Senku points for every 1,000 shillings spent in withdrawal fees. More Senku points means you get more free minutes, more free MBs, more free SMSs, and more free Momo Pay shopping. To use your Senku points, dial *141#. Everywhere you go, MTN. Ooh. The thing goes clink, clink, clink. Ooh. Grab an ice-cold bottle of Pepsi Max today and drink to your bold lifestyle. Enjoy maximum taste with no sugar. Now available at a shop near you. Maximum taste, no sugar. Introducing Learn From Home Data Bundles. Customized bundles for you and your family to study or work seamlessly from the comfort of your home. Use any of these affordable data bundles to connect to your MiFis, routers, laptops, tablets, and smartphones while avoiding unwanted internet exposure and ensuring undivided attention during online classes. Enjoy instant access to Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, and selected educational websites. Dial *175# to buy your Learn From Home bundle today. Airtel, the smartphone network. Terms and conditions apply. I'm growing up, I'm growing into every moment. Thanks, Mom. Nurture the moment with Minute Maid Delight, now available in apple flavor in the 400ml ready-to-drink pack. Transact and win money after money with Airtel Money. 1.5 billion shillings in cash prizes up for grabs. Nyombe Maruse Ronald, Engazwarua, Micholu Star, Alo Aro Toi, Hash, Mi Daily, Milo Airtime J, Micho Mi MB's data J, then Milo Choti Milisu in the Banlu Sender Balumi Kolu. Customer can let me call early or many in December. The more you transact, the higher your chances of winning. Airtel Money, instant, secure, borderless. Bali kuba ng'otambula naffe wano ku UBC TV kino kitundu kyakubiri kakitandike ne ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama awanjagidde bannakayunga okwewala ebikolwa eby'effujjo wamu n'okutabangula okulonda okw'okujjuza ekifo kya ssentebe wa disitulikiti eno olunaku olw'enkya. Bino byonna byogeddwa bw'abadde asenkanye avuganyaako n'abakwatibwako abalala okuwayaamu ku ntambula y'emirimu wegigenda okubeera olunaku olw'enkya. Enteekateeka z'okulonda akalulu k'obwassentebe w'e Kayunga ziwedde.
abalonzi abali omutwalo gumu kenda be basuubirwa okusuula akalulu olunaku olw'enkya. Bw'abadde mu nsisinkano esembayo omulamuzi Simon Byabakama akkaatiriza ng'okuwenja akalulu bwe kwakomekerezeddwa olunaku olw'eggulo. The candidates and their supporters for a generally peaceful campaign period. Of course, there were a few incidents as we have heard, but generally, on the whole, the campaign was peaceful. Ensisinkano eno yeetabiddwamu n'omuduumizi wa poliisi Ye Kayunga. Don't tolerate any hooliganism. We don't tolerate any violence. We don't expect intimidation. Tetusuubira nti wabeerayo okutiisatiisibwa okulemesa abantu okugenda kuba akalulu kaabwe. Tudiployinze okusinziira ku threats ze twafunye. Tuyina abali mu yunifoomu n'abatali mu yunifoomu abajja kusigala nga batwa information mu bitundu. Wabula Byabakama alabudde ku bikolwa eby'effujjo mu kalulu. Tusazeewo okubeera ku ludda lw'emirembe mu kulonda kuno oba butabanguko. Kiki tusazeewo abe Kayunga tubaddiza. Violence begets violence, and violence does not beget or determine a winner. It is disruptive and destructive. Kyokka omuduumizi wa poliisi Ye Kayunga SP Felix Mujuzi agamba beetegese bulungi. Tujja kukozesa force okusinziira ku mateeka bwe gagamba. Bw'ojja kutulwanyisa n'amayinja naffe tulwanyisa na teargas. Bw'ojja n'emundu naffe tujjayo ki. Beetabye mu nsisinkano eno naddala ku lw'ebibiina ebiri mu lwokaano luno bawadde endowooza zaabwe. Enguudo zonna eziri mu Kayunga zijjuddemu emisanvu. Akabonero akalaga okutiisatiisa okujjudde mu kalulu kano ekigenda okulemesa abalonzi baffe okujja okulonda. We don't want the same thing to happen in Kayunga, that we shall move from the polling stations, then from the polling station we go to sub-county. It is very uncivilized, very primitive to beat people, and the Electoral Commission must come out okuvumirira ekintu ekyo. No political party called NRM has come here this time to lose an election. Because we have planned, we have campaigned, we have a good candidate. Webuzibidde ng'ebikozesebwa mu kulonda byatuuse dda mu disitulikiti y'e Kayunga era nga bisuliridde kutwalibwa mu bifo awalonderwa ku ssaawa 9 ez'ekiro. Okulonda kwa kutandika ku ssaawa 1 ey'okumakya era kukomekkerezebwe ku ssaawa 10 ez'akawungeezi. Okulonda kwa kubeera mu magombolola 13, emiruka 71 era abalonzi 1,900 bakulondera mu bifo 338. Nze Shaidat Nassaku ne Robert Onyango mu disitulikiti y'e Kayunga. Kakati bw'obuwumbi bw'ensimbi za kuno 10 n'omusobyo z'ensimbi ezinunuddwa kkooti ez'enjawulo mu kukola ku misango nga bakozesa enkola ey'okuwuliriza ku misango emitonotono egitasukka bukadde 10. Bino byonna byanjuddwa ku kibangirizi kya kkooti ewozesa emisango egy'ebyobusuubuzi mu Kampala mu alipoota y'omwaka gw'ebyensimbi 2021 etongozeddwa omulamuzi Musa Sekaana ku lwakulira abalamuzi mu kkooti enkulu Flavia Njeiza. 1, 2 and alipoota erambika emisango emitonotono egitaweza nsimbi gisukka bukadde 10 egiza gikolebwako kkooti ez'enjawulo okwetoolola eggwanga mu mwaka gw'ebyensimbi 2021 etongozeddwa omulamuzi Musa Sekaana ku lwakulira abalamuzi b'ekkooti enkulu Flavia Nzeija. Alipoota eraze nga waliwo okweyongera kwa kkooti okukola ku misango gino nga kati gikola ebitundu 93 ku buli 100 okuva ku bitundu 68 ku buli 100 mu myaka egyayita. Okusinziira kwa alipoota emisango egibalirwamu ensimbi entonotono egiwera ddala 1436 gye gyawandiisibwa mu mwaka gw'ebyensimbi 2020 mu kkooti ez'enjawulo nga ku gino emisango 1054 gye gyakolebwako ne giggwa. It is because of the mechanisms that the procedure has put in place to ensure that justice is accessed, that justice is determined without delay. When we go out for sensitization and we demonstrate how this procedure works, then people are able to understand and come to court specifically to register their cases in small claims procedure.
wadde nga waliwo ebituukiddwako wabaddewo okusoomoozebwa okutali kumu ng'emisango 1436 egyawandiisibwa mu kkooti ez'enjawulo emisango 1932 teginnakolebwako. The rate of demand for small claims is higher than our ability to reach. We also still have a challenge on reporting. You might have noticed in the report that we have some data gaps, which means that we might have performed better than the report reflects, but for those challenges. Omulamuzi Musasekana kulwakulira abalamuzi b'ekkooti enkulu mu kutongoza alipoota eno agamba okuyita mu nkola eno kyakuyambako okukendeeza kwetuma kw'emisango wamu n'okwongeza ku nkulaakulana y'ebyenfuna by'eggwanga. From the figures we have in the report has really helped, because now imagine if those cases were to be handled in the ordinary way, it would mean that they would be part of the backlog now. Lining up witnesses, many of them raising POs. So I believe that we shall work hand in hand to ensure that the small claims remains part of this in helping to clear the backlog and the workload on our table. Enkola y'okuwuliriza emisango emitonotono naddala egyali tatuuka bukadde 10 ekoze kinene mu kwanguyiza abantu okufuna obwenkanya ng'omulamuzi Geoffrey Kiryabwire bw'annyonnyola. So when you now see 1.8 billion being recovered before trial, then you know that some significant improvement has taken place. When we talk about quick access to justice, this is what we are talking about. Wabula Kiryabwire agamba wadde nga waliwo ebituukiddwako mu kuyita mu nkola eno wakyaliwo obwetaavu bw'okwongera okuyigiriza abantu ku nkola eno. Okusinziira kwa alipoota, kkooti y'Emmenge y'eddala esookerwako yasinga okuwandiisa emisango nga ku misango 898 emisango 52 gye gyakakolebwako ne giggwa. Ey'Emakindye newandiisa emisango 395 n'ekola ku misango 321. Kkooti y'e Mukono newandiisa emisango 204 n'ekola ku misango 108 ne kkooti endala. Nze Nantongo Rebecca nina Mamonde Deborah abakusakidde bino. Nantongo Rebecca nina Mamonde Deborah mwebale nnyo wetweyongerayo amyuka kamisona w'ebibiina by'obwegassi mu ministry y'ebyobusuubuzi n'amakolero Robert Waiswa Mpakabi ategeezezza nti ministry yakusoosowaza nnyo enkola y'ebibiina by'obwegassi okulwanyisa obwavu n'abadde mu lukuŋŋaano lwa bubanka obw'omu byalo lwa 2021 e Namirembe wano mu Kampala. Bubanka obutonotono obw'omu byalo 15 oba buyite Mawgemgos nga buli mu district okuli Mpigi ne Mityana basisinkanye mu lukuŋŋaano olw'omwaka 2021 e Namirembe Kampala okutema entoto okulaba bukya bwe bayinza okutumbula enkola ya Mawgemgo modo mu Uganda. Mawgemgo nga kigambo kya lukoleya era kitegeeza bubanka obw'omu byalo nga olukuŋŋaana luno lutegekeddwa wansi w'omulamwa Rooting for Sustainable MG Growth 2022 and Beyond nga bano bakutambula nju ku nju okusomesa ebirungi ebiri mu kutereka. Era tukanyiza okulaba nti ofisi zaffe za MG wadde ziri ku byalo zitandika okutambuza emirimu gyazo okulaba nti buli lunaku ziggulawo ng'era ekibiina ekirala kyonna eky'ebyensimbi bwe kyandikoze. Amyuka kaminsona w'ebibiina by'obwegassi mu ministry y'ebyobusuubuzi n'amakolero Robert Waiswa Mpakibi asiimye Mawgemgo Uganda okuteekawo enkola ezirwanyisa obwavu. Gavumenti twakirabyeko obwegassi obujja okubbula oba okubbulula eggwanga buli nteekateeka yonna ejja egira mu bbala y'obwegassi. Era wano wetwaliwo okusoogebaza mikwano gyaffe abakulembeze mu disitulikiti okuli Mpigi ne Mityana basiimye enkola ya Korean Mawgemgo okukyusa enneeyisa y'abatuuze nga bayita mu Mawgemgo. Abraham Bwaita yabaddeyo. Obadde mulabi mulungi owa UBC leero ngenda kuba nkulekera bannange okuva mu kitongole ky'embeera y'obudde we bavaako olw'onotuula kalira oyige ennima ey'omulembe ey'okulima obutungulu. Nze Marion Nakitene ne munange Abraham wali ku lulimi Muhammad ku lulimi olw'obubonero. Tusinkane olunaku olw'enkya takuumira mpeera akonkoomere.
mulungi nkwaliza nnyo nate wano ku UBC TV mu kaseera we tukutuusizaako embeera y'obudde. Omwanjuzi nze Lubega Michael. Newankubadde ng'enkuba ekendedde mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi, wabula we ziweredde essaawa 3 ez'enkya ya leero waliwo ebitundu by'eggwanga ebyafunyeyo ku nkuba omuli Kampala nga yawezezza milimitazi 41.7, Masaka milimitazi 23.4, so nga te mu Kabaale ne Masindi yo lwafuuyiridde. Bwe tutunulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa bitulaga nga omukuubo gw'enkuba gwongedde okusaasaanira amasekkati ga ssemazinga wa Africa. Okwo kwogatta n'empewo eziva mu Congo ezeeyongedde amaanyi ekireetera ebitundu ebyo eby'omubugwanjuba okubeera nti enkuba etonnyayo. Enkya ku makya tusuubirayo oluwandagiriza mu bitundu ebyo ebyetoolodde ennyanja Nalubaale. Olwo ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira akasana okeera okwaka. Wabula olw'eggulu embeera eno tugisuubira okukyuka era nga tusuubirayo enkuba okutonnya mu bugwanjuba bw'eggwanga yaffe nga n'awamu ejja kubanga yeetobeseemu okubwatuka okw'eggulu. Ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira omusana okwaka. Ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 32 mu kitundu ekyo eky'omu Karamoja, so nga amasekkati g'eggwanga lyaffe n'ebitundu ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale, ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 29. Ate yo mu nsozi ez'e Kabaale, ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 24. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansalo w'eggwanga lyaffe mu Nairobi, Moscow ne London, tusuubirayo enkuba okutonnya. So nga mu Dubai tusuubira pereketya w'omusana nga n'ebbugumu erya waggulu ejja kutuuka ku degrees 28. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde wano ku UBC TV n'olunaku lw'enkya tulindirire mu budde bwe bumu. Nze Lubega Michael. Uganda is one of East Africa's largest onion producers for both local and export markets, with Western Uganda producing a greater share of this produce. Onions are typically grown as an annual, within which a farmer can harvest up to 3 seasons. The common onion varieties grown in Uganda include Jamba F1, Red Passion F1, Bombay Red, and Red Pinoy. These have a lower yield but are in high demand at the market, but they fetch a lower price compared to the Red Coach hybrid variety, whose 1 kilogram of seedlings costs 750,000 Uganda shillings on the market. Seeds are many on the market, you understand that, but you know most of them are fake. You can sow your seeds, at the end there's no germination. First know source of the seed, after source of the seed, then you say, now where is my nursery bed? You start your nursery bed. After nursery bed, it will take you only 4 weeks to transplant onions. What we sell most? Safari seeds, safari onion type, and there is a type from excuse me, this type also Afri seed. We sell it too much, most of it, and then East African seed. Even red coach, though it is high, but we do sell it. Yeah, farmers, they wanted to buy the genuine goods, and which
they have been using for a long time. But because for us, we normally sensitize them how other seeds they normally come, because some seeds they are resistant. So we normally sensitize them to buy also hybrids, so that they can get high produce. At nursery stage, water the seed beds heavily until they are saturated to avoid damage to the seedlings. Transplant when your seedlings have gained the size of a pencil and show 4 to 5 leaves. Yeah, when you want to prepare nursery for onions, you need the good black soil, preferably loam. If you have compost manure, you apply it, but should be mature enough, because if it is not mature enough, it will burn the seeds. Then after that, you broadcast the seeds. Look after you cover them for 1 week. After that, you remove the grass on top. Then you start watering. If it is raining, you don't water. If it is not raining, you apply. You water every morning and evening. That one will take you for a period of 5 to 6 weeks in Ixoro. If it is in a hot place like in Tungamo, it can take 4 weeks in a nursery. But here in Ixoro, we have experienced it, and we have come to find out that it takes around 5 to 6 weeks, because I think of the coldness. The conditions are colder than the other part of the country. Then the worst enemy of onions is the fungal. So you control the fungal using chemicals. Then after that, you do the weeding. That's also an enemy of the onions. After that, if it is ready for transplanting after 5 to 6 weeks, we transplant the garden. After transplanting, then it will take you another 3 months, but it will depend on the areas. Like in Ixoro, it's a bit longer compared to other areas of Ankole areas. Ankole is warmer and Chigezi is cooler. So in Ankole, it will take you 2.5 months, 3 months. Then in Chigezi area, it will take you to 4 months. It's because Chigezi is more cooler compared to Ankole, which is more warmer. Onions, you can't grow them like a millet. There is a spacing you have to give. For example, red coat, it is a high value variety, and it grows slightly bigger. So our first spacing, it was 15 centimeters. Later we changed it to 10 centimeters. Let's say from plant to plant. I think farmers who are listening or will see me, you understand the spacing. From plant to plant, it is 10 centimeters. And this 10 centimeters, which means your onion, the bulb, radiation of it, it will cover that area all. Assuming that you have gone physically actual spacing, it will cover the whole area. You find there is no space for weeds in your gardens. There is no need to make a big spacing. You'll be harboring, giving chances to weeds instead of growing a crop. There's a very big difference between these varieties. First of all, the red coach has a very high growth figure. As it grows very fast. When it comes to transplanting, it has unique characteristics whereby it does not have any transplantation shock. When you transplant today and come tomorrow, you find it standing as if it has finished 1 week. But the other varieties, as I will show you later on,
When you transplant, they get a lot of shock. It takes 2 to 3 weeks before it stabilizes. So that's one good attribute I've seen with it. Then, in terms of management, we have not had serious problems, besides weeds being a very big problem in this area. But this variety is so resistant that even if it doesn't rain for 2-3 months, 2-3 weeks, you don't have any challenges with it. Onions need around 4 months to mature. The last 3 weeks before harvest, the weather should be absolutely rain-free. In western Uganda, farmers in Ruchiga, Kabale, Rubanda, Ntungamo and Chisoro have profited from onion growing, especially those growing the red coach variety. Nobwire buringwa ndi kuhinga obutunguru kale 80s ndi kuhinga obutunguru kandi mu kuhinga obutunguru omwo nkaningezaho kugira ngo nshomesa abana mbone mwe sente nshomesa abana nanyenye biseho akale nkaba mpingaho hariho obakweta oburukwijo omuguti handi hariho tukatuhinga na large bombe red hata ibyo kutwabe tubihinga biturusyo mu kufuhirira munonga twarobwire buringwa ntufuhirira konka kandi hati kwizeye mbibeji enungi twayegesibwa no turabufuhirire no mubazo oguru kubasa kubukuzaje twazambi beji enungi ya red coach hati niyo turi kuhinga red coach neyere gomoka kandi teri kurusya no mu kufuhirira mbwenu yebonere kandi negomoka jiro butungura ubuhango kandi wano sharura umusharuro gubonera turi kugira mufaji ebonere konke cy'abantu batari kujijurira kugigura kugihinga ne bay yembibo embibo erga higuru kandi abantu bakujibasa niko natandikire kachaka kuna atandikire nkatandikana na grams 200 grams hata akina ihireho kuna arebire kansitiriza kugura kiro mwana hati ngo mukirisha to nka 1.5 acre kandi ni nteka ko yamunke gutanga kama kinana ni kirigirira season obundi ne basa kugira omushana konka enjura yo ninungi a road coach konka twagiramo omushana obundi ebintu nibikira obundi obutunguru nibujyo kubwa buravuzibwa kandi butayeraje. Just confusing the farmer. As you are seeing, we are in hilly places. For instance, where you have passed, the gully is disturbing. That's why you are seeing in my place, I have decided to plant elephant grass, such that I control my soil, but others are crying. That is another one. Then sadly, you are seeing we are spraying. Sometimes we are getting fake medicines. And as we are using fake medicines, you find what you are planting, you don't get the good yield. So that is another challenge. Then pests. Pests, because of getting fake drugs, again we are being challenged by pests. When you plant, then by the end of like 2-3 weeks, you find when the leaves of onions are bending like this because of pests. We don't get pesticides to kill. You could almost use spread like twice in a week, but they don't die. They are very hard working. You know, most of farmers are ignorant about spraying. They don't know chemicals are very dangerous. They
They don't know. They don't know you can even spoil your crops, your plants with fertilizers. What we do, we have a plant doctor who goes to all the farms where we put our demo gardens. We gather all people, we put announcements on the radio, they come, give them a training. For example, people, you can find them spraying during the day. By midday they are spraying, which is not allowed. People are spraying minus overalls, minus gumboots, minus masks, which is dangerous for their health. In onions growing, especially we have insects. Most of them, they call them ender, but they are called thrips. Those thrips are so dangerous, very dangerous worldwide on onions. Usually we give chemicals, we recommend chemicals for thrips. These thrips are dangerous, especially in the dry seasons, because they lay eggs in the soil. They are not easy for uprooting. The first chemical or the first preventive, if you have water, because they lay down in the dry soil. So with water still, you can reduce percentage of laying eggs. Then after that, we have chemicals recommended for, usually for spraying, especially like lambadasa. And usually we recommend in the evening, please spray in the evening. Then we go to part of fungicide. We have downy mildew. I think most of them, you understand it. It attacks onions at a young age and old age. It is really a fungus that is very serious. Usually we recommend you have to go with, at the moment, Mistress. We have several chemicals. We have Mistress, we have Master, we have Mancozeb, mostly for preventive. We have chemicals for preventive and chemicals for curative. Usually we recommend, if you go to a shop, to agro input shop, you ask for a chemical that will go for preventive first. Don't go for curative before you go for preventive. First prevent. If it persists and you see the signs of attack, infection, please then ask for a curative. When a season is harvested, farmers rely on their network of traders to buy their gardens out. The traders make this by basing on the quality of onions. This whole farm is from a nursery of 1 kilogram, which I bought from the agro input dealers, and I have been looking after it, spraying with pesticide and weeding, and it is now ready for harvest. Basically, like the way you see it here, the cost of the seed, yeah, that is like 900,000. Then the transplanting, tilling and transplanting is also like 500,000. Then weeding, because you have to weed very many times. Usually you hire a group and then they continuously remove the weeds at any one point. Then harvesting also needs some money. It all goes to around 4 million shillings, all totaled up. If it was not because of too much rain, I would be comfortable. I would be comfortable that I would get around 100 bags. But because of those conditions that affected the plant, I think I may harvest like 80 bags.
Each bag per now is 230 to 250, and the demand is high. And but if I wait for around 1 week, because people don't have the onions in the gardens, it may even go to 300,000. Let's assume you will sell your bag at 150. Then calculate with 150 bags and 150,000 per bag. How many millions? You are over 20 million in 1 acre. For example, other local varieties, you will find 4 kilograms, 5 kilograms goes to 1 acre. And actually, in 1 acre, in 4 kilograms, 5 kilograms, you'll harvest only 30 bags. Then, what will you go with? Twakwatagana n'abalimi babeera nga batukubira amasimu ne batugamba obutungulu bubaze tugenda tandika kuula naffe ne tubawa puroguramu ne tubagamba oba mu bbanga bweriti ne tujja oluusi ne tubulambulako bwe tulaba nga tebunakula bulungi ne tubagamba mulindemu wiiki 2 oba wiiki emu olw'ensonga obutungulu buno bw'obukula nga tebunabala bulungi bw'obuteeka mu nsi oba bugenda kwonooneka n'ekirala bali be tuba tubugenda obutunda baba tebaagala butungulu buno obuse. So bwe tuba tuze mu balimi baffe tujja ne twogeramuko nabo ne tubagamba obutungulu bwammwe bukyabulamu oba bukuze mutandike mukole ki mukuule kati fe abasinga obubakolera puroguramu kubanga bwe tutabeerawo obutungulu tebasobola kubukula nga tetunatuuka. Ntera kutwala Sudaani ne Kenya mu kitundu kye bayita Bungoma ne Kitale bweba ng'ebitundu ebyo nabo babaziza obutungulu oluusi ngenda Congo nengulayo nendete Uganda abo mba ntwala Kampala Rwanda nga tebanagigala mbadde ngenda Rwanda nengulayo nentwala Kampala nengenda Kenya gye bayita Olutumu ne Nyeri nengula nendete Uganda. Oluusi bwe buba bubuze nnyo ngenda ne Ethiopia nayo nenkimayo tubusingana ku boda ye Ethiopia ne Kenya bwe bayita Muyale then nenzija nengenda ne Tanzania ebitundu gye Tanzania ngenda Idomu ngenda Singida ngenda Dodoma Mbeya bwe bityo ebitundu byonna ebisinga ntera bigendamu. Yeah, it could be better to collect the produce to the market, but the problem is movements. For instance, from here to the other side where we are selling, you find when it is a vehicle, to hire a vehicle from the garden, the other side you find when you are paying 200,000. And even there are other people to uproot. So that trend, it takes a lot of money. But for us, we say, I decide and I say, in this garden of mine, I want 10M. Then for him, he consider transport, uprooting, all of that one. Then you say, maybe I can cut, and then you give me like 8 million. Then we sell from the garden. That's why we are not uprooting, because of expenses you are getting from the other side. After curing, it is recommended to pack the bulbs in open ventilated boxes or nets and store them in a cool, dry environment ready for the market. In major towns of Uganda, 1 kilogram of onions costs 5,000 Uganda shillings.
transact and win money after money with Airtel Money. 1.5 billion shillings in cash prizes up for grabs. The more you transact, the higher your chances of winning. Airtel Money. Instant, secure, borderless. This is John Walubi Farm, a member of the Bugweri Commercial Farmers Cooperative, one of the beneficiaries of government's agricultural input intervention through NADS. I got a heifer in calf from NADS. It delivered. I passed it to a member, and that calf remained in the farm. So far, I have 5 animals on my farm. We get 45 liters per day. It has helped us to diversify in other projects like poultry. I received some money from that project, which enabled me to start poultry project, which has gone up to 2,000 layers. I get 50 trees a day, which has increased our earning and changed our community. The story of Bugweri Commercial Farmers Cooperative demonstrates the ease and effectiveness and even the value for money output where government engages organized farmer groups. We contacted NAD, and NAD gave us 30 heifers to begin with, then another lot of 30, so we had a total of 60 heifers, and distributed them to our members. By then we were about, we started with 30, became about 75 members, and now we are about 250 members. So from the 60 they gave us, we have multiplied up to about 154, which is quite a successful story as far as we are concerned. This same group has now got a tractor from NADS and is in the process of receiving a milk cooler too as they build up their milk production value chain. Right now we are getting about 1,070 liters a day. So we are looking forward to getting some central collection point where all the milk would be brought together and then market it, because the market is quite available. We have applied to NADS and they have promised us to get us a cooler. We actually thank NADS a lot for the technical input and also the other inputs like the animals and others they are giving us. They keep on coming, inspecting us and advising us, sensitizing us, and so far so good. Our cooperative has grown strong. Of recent, we even got a tractor. We are trying to improve on our pasture production, because one of our challenges was pasture. Now that we have got a tractor, we intend to produce quite enough feeds for our animals. We are also now going into farming. As you will see with some of our members, some have moved into banana production. From the organic matter we get from the animals, they are now improving on their farms. We are really appreciative. NADS has actually contributed a lot to us. We are looking forward to more assistance, say in terms of breed improvement, because the breeds we got are good but not so good. So now we are hoping that when we get these say artificial insemination kits, we shall improve on our breed so that our milk production increases, say to 30 or 40, because at the moment the average is about 15 liters a day. I appeal to the government to assist us, most especially in increasing the breeds of animals, like the embryo transfer system.